Self Omnibus, я Александрил, и сегодня я продолжаю играть в Hogwarts Legacy. Буду проходить главную линию, поскольку побочных нету, да, насколько помню? Или есть? Так, ну здесь я не вижу, давай... Хогвартс. Что там? Главное... вот побочная. Все-таки, ну давайте тогда сначала побочно пойдем. Так, по поводу игры этой эпохи чудес, я там, в общем, карту закончил. И стримов по ней пока не будет. Не знаю, что вышло там всего один серии, но поскольку я все-таки одну игру закончил, и прежде чем начинать другую игру, я все-таки хочу сначала вот Хогвартс закончить. Плюс в следующем месяце в начале приезжает отец, и с ним мы будем уже проходить еще одну игру, поэтому хочу как можно быстрее, скорее пройти Hogwarts Legacy. Вот, а там уже посмотрим. Так что по эпохе чудес пока видео не будет. Кстати, соточки. Если на них зайти с 100 баллов игры. Ну как-то вот этот покрасивее выглядит. А вот действительно настоящая птица. Это хуже всего. Почему? По-моему, конечно, разработчики очень сильно любят Коктевран. Не знаю почему. Там и одежда красивая, вот этот красивее, там прям такой на всю спину. Это тоже птица. Их. Так что не знаю. И они, считай, находятся там где-то наверху с красивыми видами, все такое. Что ж. You're my summoner's court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. У вас нет дел поважнее? Нету? Of course. I look forward to playing against you. And I you. I've been playing this for eons, so you haven't a chance of winning. How about we get started anyway? I'm ready. No time like the present. Это последний вроде раз, да? Или это, так сказать, разминка перед последним разом? Там вроде о каком-то чемпионе говорилось. Ну да, тут, конечно. We all make mistakes. Ну давай сейчас тоже попробую. Что? А почему первая способность горит? Странно, ну ладно. Он где-то сейчас отпущу. Ну блин. And there you have it. Yet another opportunity to learn and improve. Accio! Если бы он... Смотрите, он же здесь упал, и думаю, если бы он сюда приехал, если бы я его так, то он бы ровно заехал. Что ж, будем, как говорится, пытаться. Accio! Ну блин. Чуть перебор. Well now, nicely played. Accio! О, как? Блин. Nicely Ну done. и все, я уже проиграл, сейчас даже вообще никак не смогу сделать. Даже если сейчас постараюсь... Нет, здесь барабаны. Я точно не смогу. Даже если этот выбью и на 50 встану. Тоже не смогу. У меня будет 80. Accio!
Ну, нет, даже так не смог. И он почему-то Not to не worry. засосал, хотя он You're должен still был finding your stride. засосать сюда и препятствовать. Ну да. Даже если бы и смог, ладно, не выиграл бы. Not to worry. I haven't been beaten by a student yet. Care to go another round? Да? I would. I'd like a chance to improve my record. Excellent. Да, что каждую игру как новую играю. Я думаю, что между играми время проходит очень много. В реальности. Акио! Не только в игре, но и в реальности времени очень проходит. Я уже забываю каждый раз как. Вот, собственно говоря, We да. all make mistakes. В этот раз не повторю ту же самую ошибку. Давайте попробуем отсюда. Akio! Вот. I do not Идеально. recall teaching you how to play like that. Akio! Теперь. Nicely done. Я хочу выбить этот шар, попробовать. Akio! И остановись. Все, остановись. Ага, шикарно. That's no way to treat a professor. Akio! Хорошо. Nicely done. Я немного не вижу вообще. Так. О! That's no way to treat a professor. Delightful to see such mastery from one your age. 250 сюда. Лучший рекорд. Лучший рекорд. Лучший счет Well done. и рекорд. You've beaten me at my own game. Вообще идеально. У меня талант. Не помню, чтобы он меня учил, но будем вежливыми, верно? I had a good teacher. A flatterer, I see. Although I dare say it's not unwarranted. I shall accept the compliment humbly. As the new Summoner's Court champion, you have earned a token of recognition. Do not let it go to your head. Перчатки. О, завершить все побочные задания? В смысле? Мне хочешь сказать, больше никаких побочных заданий никогда в жизни не будет? Я вроде... Да нет, должны же быть с этим. Как? Ну вот. Это разве не побочное? 8 еще побочных заданий. Ну фиг знает. По-моему, чуть-чуть рановато дали ачивку. Ну, в принципе, да, видно, что осталось не так много. Может, ну максимум серии 10 и все. И я закончу и сюжетки, и побочные. И потом еще можно будет, не знаю, влезут ли в эти 10 собирания всего. Так, что у нас там по заданиям? Показывай дорогу. Далеко вообще, недалеко? Да нет, недалеко тут. Хотя не знаю, возможно, сейчас придется прямо оббегать конкретно это все. Туда-сюда там. Ну. Ух ты! Так, я думал, сейчас спаду. А елка куда делась? Все? Или она просто не прогружается, я не пойму. Вот. Ну да, не прогружалась. Появилась.
Да, прыгай, не бойся. А, мне туда, да? Все, я понял, куда мне. Зал картографии. Да, я знаю, что можно туда. Я подумал, в этот нужно. В комнату Слизерин. А туда прямого телепорта How вроде nice как to нет. see you, my young Ну friend. хотя, плюс я даже не... Он есть напротив, типа. Там как выходишь прямо напротив, есть, но я не знаю, какой именно туда телепорт ведет. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. Возможно, он так и называется. Ну-ка, сейчас посмотрю. Здесь. Нет. Вот, короче, искать нужно. Здесь, да, скорее всего? Ну-ка, астрономическое крыло. Нет. Пристройка к библиотеке. Нет. Ну, давайте сейчас все вообще посмотрим. А, вот, да, гостиная Слизерин, вот она. Где лестница Хогвартса, да? Вот она, гостиница Слизерин. Угу, ясно. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Что-то как-то не вовремя сову прислали. Мне скажут, кто это был? Или нет? Или мне сейчас самому нужно угадывать, кто мне прислал сообщение? Он? Да, он. Не вовремя, конечно. Почему раньше он не мог? Я в прошлый, когда заканчивал, сколько ждал, да, чтобы новые сообщения пришли. Сейчас сколько бегал, побочное задание выполнил. Начал выполнять это, и только сейчас пришло. Ужас. Да, нормальную игру сделать, к сожалению, не смогли. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragball's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragball's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Не знаю. I'm afraid I can't say. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rockham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts.
Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Далековато. Да, я туда телепортируюсь, нифига себе, как далеко. Ух ты. Ух, жесть. Хорошо, что да, я полетал и открылся огни. То бы сейчас лететь туда пришлось. А я умный, все продумал. Кстати говоря, вспомнил это. Не забывайте про скорость. Да. Надо научиться напоминать с каждым стримом, что есть ускорение на ютубе. И вы можете ускорить видео, да. Тогда будет чуточку поинтереснее. Да, когда человек медленно говорит, его довольно скучно слушать, я сам знаю. Вот, а если ускорить, будет казаться, что я говорю быстро, и будет чуточку поинтереснее. Так что можете ускорить видео. Да, другой ютубер не скажет вам об этом. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Чё? Revelio. Ух ты. А там у нас что? Такое ощущение, что вот здесь. Но нет. Ну и фиг с ним. Да, я понимаю, мне вот это сейчас сжечь нужно. Confringo. Careful now. Ух ты! It is. I believe I know what must be done. Этот рок. Do you recognize the head sculpted there? Драмарок. Конечно, узнаю, это Драмарок. It looks like a graphorn. Я же And the говорил. prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. Понял. Вымотаем. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Так, опять же таки далеко, поэтому телепортируемся.
Спать хочу. Я эти 4 дня не снимал видео, не стримил по причине нарушения режима. Так сказать, шатал режим. А. Короче, все началось с того, не знаю даже с чего, что я I опять wonder if ночью you'd не be able to спал. help me. Заснул часов в 9 утра. Проснулся где-то в 19 вечером. Oh, only I'm desperate. Please, won't you help me? Считай, 10 часов спал. После этого я не спал 24 часа, даже больше. На следующий день You я there, заснул might you только... be able to assist? Подожди секунду, можешь помолчать, да, я закончу свою мысль. Вот, короче, 22 заснул только. Проснулся я в 3. Получается, часов 4-5, что ли, поспал где-то так. Потом думал тоже в 6 утра провести. Но заснул я в 6 утра. И вечером только опять 5-10 часов проспал, и вечером проснулся. Короче, не знаю. Странный режим у меня сейчас сна, вообще непонятный. Потом у меня появились дела. Нужно было по дому кое-что сделать. Типа в магазин сходить, там закупиться продуктами, готовить, всякое такое, в общем. Поэтому 4 дня у меня стрима не было. Из-за этого режима сейчас я хочу спать. Но я после стрима тоже в магазин пойду. Я, так сказать, не все-то купил. Надо опять сходить в магазин и еще кое-что купить. Might Но you have это a уже... moment for a worried wizard? Чё у тебя случилось? Ладно, говори. Everything all right? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh, if you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Spiders do tend to appear in ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. You've saved me life. Oh, I can never repay you. Yes, yes, I shall stay away from them, you'll see. Must stay away from ruins with spiders. Ruins with spiders. Oh, and thank you. Please accept this token of my appreciation. У него есть 3 разных зелья, но нет рябинового отвара. У меня же этого рябинового отвара просто завались, его даже девать некуда. Каждый раз на полу лишний валяется. Так. A castle. Might I remind everyone that a wizard's sharpest tool is his mind. Perhaps best to shun that which leads it astray. Петрючка статалась. Не знаю, что это такое. Дворняга. I'll be off to the tavern after this. Petrificus totalis. The beasts around here can sleep a bit easier now. Ага. О, Revelio. есть что? О, есть. А, что такое? О, здесь вход был. Где-то, ага, вижу. Вопрос только, как мне его измотать? Атакующими заклинаниями, не атакующими. Например, вот этими. Сейчас тогда, наверное, как-нибудь... Давай, наверное, сначала... Вот эти 3 заклинания попробую на него применить.
А ну вот эти 4. Это не буду превращать в бочку. Атаковать тоже не буду. А эти заклинания я не хочу менять. Потом я не вспомню, какие где стоят. Так что... Посмотрим, какие действуют, не действуют на него. This must be the place. Да, я помню это место. Я здесь уже был. Ага, он это выполнял задание. У скелета даже этот забрал. Как он? Листок, короче, с надписями. Ух ты. Опа-на. Раньше их здесь не было. Вводите в логово. Интересно, а мог ли я сюда прийти до этих событий? Был бы Very well, здесь... Lord of the Shore. Show yourself. Нет, скорее всего. Ага, это этот. Кат-сцена. Так что, и даже если бы сюда пришел, здесь бы ничего нет. Ух ты. Неужели все-таки атаковать придется? Это грозно. Levioso, Arresto Momentum. Glacius. А, смотри. Ну-ка, ну я сейчас еще всякие, типа, вот эти заклинания попробую. Accio. Descendo. Flipendo. Смотри-ка, что. Так, коллекция. Коллекция, естественно. Что-нибудь скажешь мне про Драмарага? Нет? А, о! Вот. Драмараги крупные твари, обитающие в горах с твердой шкурой и двумя острыми рогами, похожие на щупальца, отростки на мордах драмарагов, используются для защиты, захвата пищи и ухода за их детенышами. Драмарги известны своей агрессивной натурой, однако известны редкие случаи, когда волшебник с волшебником заводили дружбу с одним из них. К сожалению, как... You are a fool. Protego. Так, ну это урон наносит. Ну камни, да, ему неплохо так. Бочки по 1000 с лишним наносит ему урон. Есть что-нибудь еще, нет? Хоть... О. Че, все, больше нет ничего? Пошли тогда в другую часть. Куда-нибудь сюда пошли. О, сейчас я ему бочками сниму. Все, кончилось? Ага, есть что-то еще.
won't we talk about this? Я тоже согласен на просто разговор. Ух ты. Ну, типа... Ну, слушай, выглядит круто, по крайней мере. И он все еще не хочет со мной дружить? Типа, я не хочу ему сильно прям навредить, поэтому... Просто буду... Такие легкие заклинания просто. Ух ты. Ух ты, блин, повредил меня все-таки. Я как понимаю, это вреда почти не наносят. Be a bit weaker by now. Да. Ничего страшного, просто затыкаю его. А, блин, поздно. Наоборот, точнее, слишком рано. Да, я прям в Dark Souls сейчас играю. Ну все, тут все. I need your help, friend. Прикольный, прикольный. Круто выглядит, ничего не скажешь. Да, он открылась. Владыка Бегера. Разблокирует новую ячейку инвентаря тварей. В арсенале Драмарга имеет мощная атака. В рывке, который наносит много урона врагам. Некоторым заграждениям. Удерживайте, чтобы начать. Следите за индикатором Драмарга, так как рывки истощают его. Понял, принял. What say we pick up the pace a bit? Кстати, сундуков здесь же никаких нет. Faster! Да, давайте по фасту пройдем. Ну, конечно, бежать туда как-то такое себе занятие. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Can't trust me own ears.
Ну, кого-то там затоптали. А, мне держать нужно. На! Я думал, это атака, а это, оказывается, держать нужно. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Ну да, я как понимаю, до туда действительно нужно пробежаться, пока я чуть на карту не посмотрел. Просто прямо бегу. No need to race now, my friend. Не, спешить-то нужно. Looks, we're crossing that bridge whether you like it or not. Allow me to put you out of your misery. Expulso! I will. Это Time for забавно. you all to clear out. We're a dragon shore because you. Perhaps we'll have you. А, не. Нам вниз. Rookwoods don't go down easy. Что-то опять на карту не смотрю. Ну это забавно. Это забавно действительно на нем кататься. Ты куда? Сдай чуть назад. Ну, блин, какой-то... Вот, сюда встань. Вот. О. Хорошо. Ну, дальше я, как понимаю, должен один идти. Здесь же я не пройду на Драймарге, да? Да, не пройду. Б слезть. Да, засосал его, конечно, знатно. И нет его. Так, что у нас тут? Revelio. Кстати говоря. Да, да, я опять все забыл продать. А выйти обратно я не могу, да? Сходить продать. Типа, если я, например, просто возьму и выйду чуть-чуть обратно. Я думал, я продал. Да, не могу никуда пойти, все понял. Придется опять вещи уничтожать. Revelio. Выглядит так, как будто бы туда можно пойти. А может нельзя. Ну, это же мир магии, верно? Нет, нельзя. Но проверить стоило. Проверить стоило. Мало ли. Попробовать еще раз. Как понимаю, с другой стороны тоже ничего, такая же фигня. Ну, типа, Revelio. вообще ничего на это не указывает, что там что-то есть. Кроме как того, что здесь просто нет перил.
Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Кстати говоря, насчет силы вот этой всей, что она типа плохие эмоции или как это, боль вот эту достает из души типа при помощи магии и сила, которая дается, есть шанс, что по сути вот это все, как бы сказать, заклинание, оно очень даже хорошее и многим поможет. Однако сила, которую она достает, вот она уже плохая и может свести с ума. Возможно, вот этот ранрок, как бы сказать, попитался немного, так сказать, этой силой и начал сходить с ума и больше ее хотел. Хочет что-то еще ее больше и больше. И эта вот сила может типа свести с ума. Поэтому ее именно нужно как-то либо запереть, либо желательно вообще уничтожить, если такое возможно. А то, что по сути, как эта сила добывается, вот это сам процесс очень даже хороший и полезный. Так сказать. Может, действительно, боль, и использовать боль как силу, это... Ну, понятно, что это ни к чему хорошему не приведет. А вот, как я и сказал уже, то, что ты эту боль достаешь человеку, вот это вот именно хорошо. А вот силу можно было бы как-нибудь додуматься, развеять, не знаю, желательно. Ачивочка. Хорошо. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganlock, Mr. Morgan? Или нет? Или все-таки с ними что-то случается? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Она все эмоции решила забрать, а не только боль. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why?
Because of your arrogance, your obsession with secrets. He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ну да. Вот лицемеры. Сами говорили, что что-то там... О, это плохо, а сам он Авада Кедавру использовал. Найс, конечно, чё. Вот это я понимаю лицемерие. Это нормально вообще, нет? Что типа, ой, ты поступаешь плохо. А сам использовал самые ужасные непростительные заклинания, которые использовал сами знаете кто. То есть это нормально, в принципе, да, для них? Я, конечно, сейчас чуть-чуть не понял. Тут у меня два варианта, во-первых, значит, Сидорова. Либо она действительно сначала пыталась забрать боль, но вместе с болью ушли и все остальные чувства со временем. Как, так сказать, образовалась дыра, через которую ушли все остальные чувства. Либо после того, как она поглотила, она же с первым делом тоже, когда извлекла боль, она же тоже ее как бы поглощала. Нюхала там или как, вот. И из-за чего она чуть-чуть тоже помутнилась, так сказать, рассудком и решила использовать на отце и другие заклинания, извлекающие другие чувства, типа. Я вот это сейчас не до конца понял. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand.
Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised, as I am sure he will tell you. This wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Угу. Починить владыку берега. И только сейчас? Странно, конечно, ну ладно. Ну, все понимаете, да, чего я жду? Угу. Давайте просто пройдусь пока. Может что-нибудь сейчас эти должны появиться. Совы с письмами. Я пока так тихонько, легкую пробежку, так сказать, трусцой пробегусь. Подожду. Может телепортироваться куда-то надо. Ну, разминка никому, так сказать, не помешает. Нужно всегда держать себя в форме. Да ладно, шучу. Так, ладно. Давайте. О! Стой, секунду. Я только сейчас заметил. Это что? Revelio. Это где? Это что, это где вообще? Давай, иди. Где-то... их здесь несколько. Ага, о. Professor, could you spare a moment? How may I help you? I'm interested in the Goblin rebellions of the past. Ah, certainly. Their history is part of our history. In fact, you can trace most goblin rebellions to wizard intervention. More specifically, the laws governing wands and who may legally possess them. The Goblin Rebellion of 1612, for example, arose from goblin frustration over lack of representation on the Wizengamot. It became a terrible, blood-soaked affair. Take heart, though. Our current peace and prosperity shows that violence can be transitory. But Hogsmeade was just attacked, Professor. If I'm not mistaken, and I rarely am, one of the 18th century's rebellions was led by Urg the Unclean. He had been dunked in a pond publicly by a group of young wizards, if you can imagine that. Another rebellion in 1752. The rebellion was so badly mishandled that Minister for Magic Albert Boot was forced to resign.
That being said, his replacement, one Basil Flack, lasted mere weeks. Best sort of vindication, if you ask my opinion. Please go on. 2 months into Flack's tenure, bad went to worse when the werewolves allied with the goblins. Quite smartly, Flack resigned rather than deal with their combined forces. Minister Flack was succeeded by one Hephaestus Gore, who quickly quashed the Jewel uprisings with his signature brutality. It is worth noting that many historians believe this punitive response led to even more werewolf conflict. You have noted all of this, have you not? Oh yes, Professor. Please continue. Continue? I take it your thirst for knowledge has yet to be quenched. If you would be so kind, Professor Binns. I rarely find an audience, captive or otherwise, eager to engage in such historical minutiae. I find your lectures quite engaging, sir. Thank you for sharing your vast knowledge. My sincere pleasure. Now, I do believe I should be preparing for my next class. Good day to you. Угу. И что-то еще где-то здесь ходило. Вот это что? Как мне туда попасть? Все, я знаю. Все вспомнил. Что это? Это плохое знамение какое-то? Что? Или просто баги, как всегда в этой игре? 12 FPS. Тебе нормально? Тебя ничего не смущает? Метель, холодная земля. Угу. Я угадал. Professor, I wondered if I could ask how you came to Hogwarts. I suppose that is not an unexpected question, after I told you about my time in Mahutokoro. It was a simple matter of fate, really. After my experience with the Toyohashi Tengu, I was determined to find work that would fulfill me. I accepted a position with the Japanese Ministry of Magic. I cannot tell you the specifics of my work. A few years into my post, I had the honor of working with Professor Weasley, at the time a curse breaker for the British Ministry. Professor Weasley was a curse breaker for the Ministry? She was. But I would advise you not to inquire upon it. She is quite clear that her focus is now Hogwarts. We coordinated, shall we say, defensive efforts on a particular matter, and were talking one evening about the rigors of our respective positions. She mentioned plans to return to Britain and Hogwarts specifically. I noted I could appreciate her decision. Her description of the school was so enchanting that when she wrote to me a few years later about the open position of flying professor, I was intrigued. Wasn't it difficult to leave your home? In some way, yes. But in others, I was ready for another adventure, to bring my experience and knowledge to another realm. My reason for coming to Hogwarts was to expand my horizons. Then you enjoy being a flying instructor, even after all that happened? I do. And not despite all that happened, but because of it. You would do well to let lessons be just that, lessons. Learn from your errors, in judgment or otherwise. I am proud to impart such knowledge upon students, no matter where in the globe they may reside.
Ну, Hello, раз уж Homura. здесь. Надеюсь, он стоит того. Неа, ни разу. Тогда, когда я последний раз ее посещал, мне не было магии открывания замка, так сказать, второго уровня, тем более, так что я тогда не взял. Да что происходит, не понимаю. Ух, что-то магия непонятно. Так. Карты Хоксмида. Карта мира. А, вот, все вижу. Да. Загрузки, как всегда, долгие. Wonder if I'm safe to explore in there. Че ты только что сляпнул? Я тебя не услышал. Ну да ладно. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Heard you and Sebastian traversed a mountain in Loyalist territory. You know, that sort of thing could have got you both killed. Что случилось? I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. You did agree, and it did save your friendship with Sebastian. For the moment. I thought we'd gone too far before, but Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with inferi. Inferi? What are you talking about? Действительно, You'll какими? see. We need to hurry. Кто же такие инферналы? Ни разу их не Sebastian видел. must not be in his right mind. Инферналы. Кто же это такие? Эй, ты, знаешь что-нибудь о них, нет? Кажется, нет. А может, ты что-нибудь о них знаешь? Тоже навряд ли. Кто же такие инферналы? Надеюсь, скоро узнаем. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Revelio. Accio. Revelio.
Wingardium Leviosa. Revelio. А, я здесь был, да, он говорит. Пауки раньше здесь были. А это что тогда раз Where я was здесь был? Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. А вот и Инфернал. Bombarda. Confringo! Confringo. Protego. Stupefy. Confringo. Confringo! Confringo. Leviosa. Revelio. Я опять забыл вещи продать. Да что ж такое-то, а? Так, ну допустим. Куда нам дальше идти? Ага. Чё там? Чё он не берет? Ну ладно, баги, как всегда. Ну да, нам Revelio. сюда. Ага, еще There weren't this many in theory before! And there's no sign of Sebastian. Confringo. Confringo! Confringo. Bombarda. Confringo. Confringo! Bombarda. Confringo! Confringo. Hold on a moment. Жду. I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Revelio. Это что-то новое или... Я в прошлый раз это не собрал. Revelio. Так, где там еще? Ага. Так. Revelio. А, ну здесь ничего нового нет. Вон там еще инфернала. Странно, конечно, это все как-то, ну да ладно. How many Inferi are there?
Protego! Stupefied! Confringo! Так, и куда мне идти? А, я вспомнил, кстати, эту пещеру. Там был забаганный паук. А, чё, сразу не появились? Confringo! Так, чё, больше нет? Ничего хочешь сказать? Вот. Revelio! Так, вон там, он тоже инфернал. Все, забаганный паук исчез. Это хорошо. These Inferi seemed far from controlled. Confringo! Protego! Bombarda! Confringo! Revelio! Bombarda! Нет, ничего не хочет происходить. Ну, Confringo! Bombarda! Revelio! так, все здесь больше... Ага. Что-то все-таки есть. Confringo! Revelio! Ну там ничего нет. А, ладно, у нас, если что, дома растет он. Эти зелья. Сами делают. Насколько я помню, раньше этого прохода не было. Так что давай сюда пойдем. Это что-то новое, да? Да. Так. Accio! А. Accio! Wingardium Leviosa! Depulso! Ну чё, нет? Wingardium Leviosa! Все еще не хочешь? Ну и чё? Wingardium Leviosa! Да я не понимаю, что он хочет. Ну, наконец-то. There's Sebastian. Здорово. Isn't this incredible? Sebastian, I told you! The relic is the answer! I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it! Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! You'll pay for this! The two of you Ну, are естественно. I'm ending this now! That relic was going to save Anne! Bombarda! А, ну здесь есть же еще и инфернал. Defendo! Protego!
Confringo! Incendio! Ах ты говнюк. Confringo! Да блин. Levioso! Stupefy! Confringo! Now you've gone too far. Levioso! Stupefy! Confringo! Levioso! Bombarda! Protego! Stupefy! Confringo! Confringo! Stupefy! Sorry, it had to be done. А, долго они. Levioso! Levioso! Confringo! Descendo! Levioso! Protego! Stupefy! Glacius! Defendo! You're supposed to protect us! Depulso! I am protecting you, you foolish boy. Confringo! Bombarda! Confringo! Now you've gone too far. Stupefy! Glacius! Defendo! Confringo! А, точно, Mr. давай вот Sallow! так вот. Stop! How dare you! Protego! You're no friend to my nephew. Depulso! Levioso! Levioso! Sorry, it had to be done. Glacius! Defendo! Stupefy! Accio! Protego! Confringo! Levioso! Bombarda! Descendo! Levioso! Protego! Stupefy! Glacius! Defendo! Now you've gone too far. Stupefy! Confringo! Confringo! Bombarda! Descendo! Levioso! Incendio! Defendo! Stupefy! Confringo Taker! Confringo! Confringo! Levioso! Protego! Stupefy! Glacius! Defendo! Levioso! She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer! Avada Kedavra! Depulso! Incendio! Какой-то слишком мощный инцендия. Так, так, и нет их. Просто за секунду испепелило. Bombarda! No! You've made your choice. Ну да, зря он Авада-Кедавр, конечно, использовал в конце. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave.
Sebastian, wait! А, чуть не туда зашел, понял. Я думаю, что-то не так. Stop, Sebastian. Hold on. Да, что-то по-тупому сейчас все произошло, конечно. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... Все должны знать это заклятие. Ага. Я что-то подозреваю, что если я нажму «Никто не должен знать это заклятие», то я его не изучу. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Да-да-да, собственно говоря, молния. Так, значит, пробел, левая, пробел F. Вот оно, последнее заклинание. Шикарно. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? А мне ачивку не дадут. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Все же заклинания вроде собрал, нет? Или еще какие-то будут? Да вроде не должны. Ну-ка, давай попробуем. Нельзя, да? Просто так. Фейерверки! Уи! Мини-салюты такие, прикольно. Так. Ух ты, как далеко. Аж здесь.
use to my talents, is it? Так, как мне тут... Ага, все нашел. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw two places tied to these events, the cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. What makes you so sure the symbol is where the Snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. И чё? Чё мне делать? Ждать? Не, подожду. Revelio. О, наконец. Доступно новое задание. Далеко. Телепортируемся.
Not sure how I'd fare in a little place like this. Что это? Protego! Да, странная какая-то собака. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Это Can то you самое believe место, it? Actual Snidgets. которое я также I'm говорил. glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Надеюсь, ты права. Здесь же эти, да, ага, жмыры. Да, это то самое место. Где я какую-то загадку видел, но не знал, для чего она. Жалко, что я их погладить не... Во. Revelio. Так. Ну, есть только пауки здесь. Да, та самая загадка. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Ух ты. А, отсюда, я думал, сама луна освещает это место. Ну ладно. Что мне делать нужно? Я вроде что-то понял. Последний раз, когда здесь был. Ага. I wonder if the pillars move at all. Да двигаются. Сейчас, подожди. Дай посмотрю, куда они двигаются. Так, мне нужно, чтобы одна колонна смотрела туда. Ага. То есть... Accio. А, даже так. Вот. Да. Другая колонна смотрела на ключ. То бишь... Сюда. Недалеко, да. Ну... Не тот ключ, да? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Так. Значит ли это? Во-первых, есть ли между ними разница? Может мне как-то... Типа, есть ли разница, что вот это будет светить на то, или вот это? Так. Ну, я как понимаю, мне вот этот ключ нужен. Да, там что за ключ? Это не тот, да? Этот с точкой. Вот на какой. Сейчас еще понял.
Ну что ж, будем двигаться Акио. сюда, значит. Не-не-не, вот сюда. Perhaps it Давай, has давай, to do with the двигайся. light in the darkness. Я не слушаю, я тебя слышу, то есть не понимаю, что ты говоришь. That did it! Look, Doran, a doorway! Чё, I да-да-да, дверь. suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid. Akio! At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I'm able. Неужели так сложно было сделать ровно? Revelio. Чё у нас тут? Revelio. Так. Вот это выбор. Ну-ка, дай сюда заглянем, ага. So many books. You haven't seen my grand study. Не так уж и много. А, блин, да чё не так? Почему я забываю все время продать вещи? Ну-ка, давай-ка я сейчас попробуем так сделать. Вот, на телефоне сейчас вот так напишу, чтобы вышел, посмотрел. Revelio. И такая, ага, нужно будет вещи продать. Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Что это за птица, я не знаю. Выглядит как совершенно обычная птица. Confringo. Типа, ну это явно необычный конь. Это явно единорог. Да-да-да, секундочку. Секундочку. Ага. Revelio. Так, все, здесь нет больше ничего. Есть. Так, в этой комнате что? Ох ты. Все соберем. Ну что-то. Так, а здесь все двери закрыты, да? Ну, сейчас еще вон то проверь на всякий случай. Ага. Закрыто. Так. Ух ты. Revelio. Ну да, красиво, ничего не скажешь. Я подозреваю, что мне это нужно немного на Akio. себя. И немного... Levioso. Левиосо.
Эта дверь Revelio. тоже закрыта, окей. Ага. Сюда. Пейзажи, картины. Какой-то непонятный. Причем у меня игра не ускорена. Не знаю, почему так быстро все спешится. Текст это спешит так быстро. Даже прочитать не успеваю. Glacius. Ой. Confringo. О. Revelio. Confringo. Опа. Сюда. Да. Lumos. Lumos. Confringo. Lumos. Lumos. Revelio. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your Gran would love it here. She would. Lumos. I can't wait to tell her all about it. Это герб какой-то. Гиппогриф. Кажется. Вроде гиппогриф. Фиг знает. Может грифон. Lumos. Не совсем понятно, да и я не совсем помню, в чем различие уже. Confringo. Revelio. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Сейчас узнаешь, подожди. Сейчас покажу тебе мастер-класс. Wingardium Leviosa. Точно, Левиосо и Вингардиум Левиосо есть. Все время забываю второе. Вингардиум. Revelio. Опа. И обычно. Левиосо. Левиосо, да. Revelio. Так, все. Только 8 монет, больше ничего нет. Ну ладно. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Что тут у нас? Только этот мешочек, все, больше ничего нет. Repulso. Чуть не то. Wingardium Leviosa. Вот, теперь. Glacius. Confringo. Вот. О, сразу три двери. Revelio. О, пана. Look at this place. Что это такое? Ты знаешь, что это такое, нет? Это обычные птицы или нет? Little puppy sweeting. Forgot how to cover your track? What was that? Not Doran, that's for certain. I'll check your pockets after you're dead. Protego. Miserable weed. Stupefy. Incendio. Да, блин. Oh, it's a bit like, being on fire, isn't it? Stupefy. What have you Confringo. done? Bombarda. Все, не все, или сейчас еще кто-то? Мы пришли, говорит, вас спасти! А, уже поздно, говорит. Ready your wands. А, нет, смотри, The еще fight пришли. has only begun. I'll check.
Incendio! Back for more. Not the brightest child. Confringo! Bombarda! I won't go down as easy. Protego! Stupid! Glacius! Defender! Ah! The lamb returns to the... Немножко не то. Allow me to put you. Confringo! Depulso! Defender! Protego! Confringo! You'll need to be quicker than that. I see Stupefy! better. Incendio! Protego! Incendio! Да хватит уже своим ценам. Чё тебе нужно? Attack of some sort? Glacius! Defender! Blasted. Confringo! Protego! Stupefy! Все. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw, Alec. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Revelio. Ну что, сейчас буду все собирать. Туда-сюда ходить, все собирать. Опа. Снаряжение. Типа... А где моя мышка? А чё с мышкой? Вот. По-моему... Там вроде на все, да, ограничения? Типа не на одну бутылку, а типа на общее количество, да? Сколько у нас здесь получается? 9, 10, 15, 18. Или чё? Или чё это, я не пойму. Это же бутылка. Так, стоп, я сейчас не совсем понимаю. Снаряжение. Во-первых, здесь... что? Ну ладно. Еще раз все удалю. Ну-ка. Revelio. И чё? Я что-то не понял. Нет. Тьфу-то, бля. И зачем? Уже поздно как бы. Revelio. Все, здесь больше нет, да ничего? Опять этот рябиновый отвар. Так. Что мне нужно-то? Открыть. Ничего не нужно. Просто красивые замки и все. Ничего, которые можно просто всем открыть. Здесь сейчас будет снижет. There they are.
Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Авада кедавра! Шучу, шучу. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Они не двигаются, они точно живы или они спят? Revelio. Может, я действительно случайно Авада кедавра использовала? Так, нога. Confringo. Revelio. Что у нас тут еще есть? Confringo. Revelio. А мне что делать, я не понимаю. Чё надо-то? Все, и оставить? Типа, задание закончено или чё? Мне что-то найти надо. Revelio. Я не понимаю. Или просто подождать, пока прогрузится. Чё надо-то? Все? Я завершил это задание, нет? Ух ты, как много. Так. Типа, я могу идти? Так, карту я использовать не могу. Ну, пошли обратно тогда. Двери вроде заперты, да? Это. Больше вроде тут ничего нет. Что ж, придется действительно пешком топать до выхода. О! Revelio. А, пропустил. Ну ладно. Вопрос только странно, конечно, как они узнали об этом месте. Мы типа там какие-то испытания проходили в пещере, куда-то лазили, фиг знает куда. Какие-то лунтеленки нам какой-то знак нарисовали, типа. У нас лунный камень, все дела там. Одно дело мы узнали об этой пещере, нам кентавр еще сказал, который по звездам увидел. А как они нашли это место, я не понимаю. Как?
Просто как? Это же нелогично. Точно, продать вещи надо. Хорошо, что в телефоне записал. Сейчас продам вещи. А то я то опять и забыл про это. Все? Ну-ка, дай-ка выйду сюда. А, не на место ставил, ладно. Все, карта открывается. И я могу телепортироваться в Хоксмит. И наконец-таки продать вещи. И это еще что такое? Такого не было. Кажется. Не, не конкретно про это животное, а вообще. Вот это здесь не было. Кажется. Ну да ладно. You're back. Nice to see you again. What are we looking for today? А. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Кстати говоря, у меня теперь драмарк есть. Что? Что здесь делает главное задание? Так к чему это я, да? Я могу его высадить и собрать что-то с него. Так, что, 2 часа я, в общем, небольшую сейчас паузу сделаю. И по главному заданию тогда пойду. Сейчас буквально минут 5-10. Так, я вернулся. Запись запущена, ага, все хорошо. Продолжаем. Здорово. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do.
It is done. Ого. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Ну, во-первых, довольно удобно, никакие там фрезерные станки не нужны, да? Или какие там, что такое фрезерный станок? Я не особо в этом шарю. Токарные, скорее всего, да, правильно? Ну-ка. Ну, в общем, да, не фрезерные, не токарные станки не нужны нам какие-нибудь всякие. Просто там поудобнее это сложил, и оно само превратилось в палочку. А во-вторых, то, что находится внутри, принадлежит только мне. Не нам, а мне. Не тебе, а мне. Так что... Ломись. A lamb to the slaughter. I'll Expel make you no more happy days. Try not to make this too easy for me. Potato! That's the best you can do. You're going to regret that. I see you. You'll regret crossing. What are your thoughts on expulso? Stop that at once. Ah, how delightful. No more happy days for you. Flash of inspiration. Glacis! Protego! I know your kind. Defend them quickly. Death from above. Novice. You will pay for your deeds. Huh? No! I'm not done with you. Protego! Don't think you're going to get out of this alive. What? You can't hold out forever. You're going to regret that. You will pay for your deeds. You should have joined me. Кто это только что сказал? Только ты мне только покажись. О! Блин, я тоже хочу Авада Кедавру использовать. Well done for a child. A lamb to the slaughter. Где там у меня моя-то Авада Кедавра?
Так, давай ты это не лагай чуть, ладно? Чё за фигня? Даже мышка опаздывает. Так, как-то неудобно. That's just pitiful. Rookwoods don't go down easy. Agile thing, aren't you? Oh, what? А, он лопнул. Что там от него осталось? 2 монеты всего. Revelio. Печально. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Кстати, заряжается долго. Что у нас тут? Ну, типа раз уже. Revelio. Эчу! В палатке. Так. Это довольно далеко, да? Так что телепортируемся сюда. Ага, даже 2 задания. Да чтоб... Это вообще где-то... Не знаю где. Давайте сначала сюда. Так. А, с Себастьяном встретиться. А, сюда, да? Я думал ниже, ну ладно. Крипто. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts.
Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. То есть... I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Как мы видели, тот профессор спокойно использовал Авада Кедавра, и его, так сказать, трое друзей вообще ему ничего по этому поводу не сказали. Так что я считаю, все нормально. Ну, помимо того, что он своего дяди, конечно, естественно, да. Я имею в виду по поводу того, что мы его не выдаем. Он, конечно, действительно делов натворил, так сказать. Тем не менее. В принципе, если бы этот дядя не вмешивался, так сказать, да, и позволил бы ему вылечить его сестру, ничего бы этого не произошло. Ну, повеселился бы немного с инферналами, да успокоился бы. Чё сразу разрушать? Это единственный способ спасти его сестру. Действительно, дядя какой-то странный, так скажем. В принципе, он мог использовать какую-нибудь империю, да, тоже. Вот это вот. Или как оно называется? Вот это вот первое заклинание. Вместо Авада Кедавра. А, Круцию, вот. Действительно, за место Авада Кедавра он мог Круцию использовать, чтобы выплеснуть, так сказать, свой гнев или что-то подобное. Ну, короче, ну, такая вот ситуация. Че у нас там еще? Еще час. Че, мне это, получается, в секретную комнату нужно, да, идти? Хотя, скорее всего, бы после этого бы дядя точно его сдал бы и отправил бы в Азкабан. Так что... Как говорится, умер и фиг с ним. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... Это была самозащита. He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do.
The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Please meet me as soon as possible. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlow. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Ну-ка, секундочку. О, Инфернала все убил. Хорошо. Так, что там по заданиям? А, последнее. Все, это последнее задание осталось. И походу будет концовка. Кажется. Опять баги, опять баги. Пошли. И типа у меня сейчас будет выбор, который покажет одну из концовок, возможно. Не знаю, несколько ли здесь концовок или нет. Но вроде где-то я слышал, что их может быть несколько. Типа наш выбор влияет на сюжет. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Да, походу это финал. Опа, а вот и он пробурился все-таки. Damn, the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. Revelio. Ну, я как понимаю, здесь не If his на время. royalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Я понимаю, как здесь... Я так понимаю, здесь все привязано к скриптам. Ranrock will be pleased with our progress. Any who oppose Places. Defendo. Up for a minute, Confringo. Kill Stone. Stupefy. Lombarda. Rather unwise, come More of them.
You think this is funny? Expose When are you going to give up? You won't get away with that. Confringo! We need to press on. Ranrock must be here Revelio. somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. А побыстрее не можешь? Another troll. Where are the professors? I see it. You bought one of these in Hogsmeade? You will not take what is not yours! Trolls ought to make quick work of them! You can't stop us! Ranrock will reign supreme! Let's get this over with. Да я же нажал. Come up here and fight me! Your art isn't in this at all! I won't rest. Confringo! Bombarda! Levioso! Confringo! Expulso! Confringo! Bombarda! This one's almost down. Expulso! Confringo! Expulso! Flipendo! You're no match for us. A dead end. Now what? Не тупик, вон я вижу. Тупик. Revelio. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Нафига я это сделал? Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Revelio. Lumos! Listen, more goblins up ahead. Not your best. What have we here? It's the Potato. students! Stupid. And their professor! Rather a fool's of a feather. Stupid. I Confringo. Pity, not quite. You Glacius. explain. Defendo. Such Take all of which you like to stop Да us! ты не то до пульса сделал. You two against Ranrock's army. Glacius. Defendo. Let's get this over. Confringo. Bombarda. Who do you think you are? I won't rest until you're dead. Glacius. Defendo. These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. Revelio. Как понимаю, туда и туда забраться не могу, но там и смысла да нет забираться. Ладно, пошлите дальше.
goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! They've got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. Not quiet enough. How nice of you to stop by. Deadly mistake, this. Glacius, defend us. I won't rest. Repulsor. Just you wait till I'm... Confringo. Ranrock's plan will fail. There you are. I won't wreck. Let's get this over. Confringo. I shall avenge your death. Glacius, defend us. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Glacius, defend us. Now, Professor, we're going to leave some for the rest of us. We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. You won't get away with that. Confringo! There you are. I shall avenge your death. Expulso! Confringo! Glacius, defend us. Expulso! That's our way forward. Опа. The wand! Quickly! В хранилище там вроде один, да, такой был? А здесь их сразу двое. Хотя Ранрок-то справился с одним в любом случае. Но если увижу Ранрок, обязательно Авада-Кедавра использую.
We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Ну, кстати, да, довольно... Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Я собираюсь ее открыть, естественно. I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? Такую силу нельзя. Мне самому нужна эта сила, говорит. То есть, в принципе, если я начну ее хранить, она, опять же таки, найдется какой-нибудь ранрок, который рано или поздно ее получит и использует ее в плохих целях. В любом случае, да? Так что такую силу нельзя скрывать от остального мира. Ну, остальному миру уж точно ее нельзя показывать, как я и сказал. По-моему, еще хуже будет, еще больше захотят людей. Я не знаю, почему здесь такого варианта нет, сказать, типа, что в любом случае рано или поздно найдется кто-то. Если мы оставим или раскроем миру, то плохие последствия в любом случае будут. Так что, не знаю, ну пускай будет, мне нужно. Isadora wasted her ability trying to save people from themselves. I will not let others dictate what I do with this. My power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the misery and pain that could cause. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. No. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. А, кстати говоря, забыл докончить. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Типа забавно, что двери супер прочные. А стены нет. Goblin kind shall answer to no one. Типа смысл действительно супер прочных дверей и двух охранников, когда здесь вон кругом открытое пространство и камни. Действительно сюда пробуриться как нифиг делать. Где этот ранрок-то? А куда мне идти? The power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Potato. Stupefy. Accio. Tested the trick. You now, Ranrock. There seems to be some fight in you after all. No matter. I shall rid you of it.
closer, young creature. Stupefy. 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 You can't stop me. Flipendo. Protego. Two sources of power. Bombarda. Ha! Don't like that very much, do you? Давай, давай, быстрее собирай, пока не исчезло. Revelio. Чё, куда мне тут идти то? You can't run forever, Ranrock. Give up now, and I might ensure that your death is swift. Glacius. Confringo. Bombarda. Defendo. Not so powerful now, are you, Ranrock? Glacius, Defender. Confringo, Bombarda. И чё сейчас было? Glacius. Accio. Lumos. Короче. Получился. Bombarda. Glacius. Defendo. Repulso. Glacius. Repulso. Flipendo. This cannot be happening. You will die. Now, Ranrock. This ends here, Ranrock. You think you can stop me? Defender. Glacius. Repulso. You'll never wreck this house to me! Never! Glacius. Defender. Protego. Да я даже сделать ничего не успеваю. Defender. Confringo. Bombarda.
fake. Чё себе. Protego. Glacius. Герой Хогвартса в убийстве Ранрока. Ну посмотрим, что сейчас будет. Thank you, Miriam. For everything. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig,
represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Красиво. Поздравляем, вы завершили основной сюжет Хогвартс. Наследие подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущим экзаменом СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг. Вы выполняете все оставшиеся задания взаимоотношениями, побочным заданием, а также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Да, я так и собираюсь это сделать. Угу. Я еще даже 40 уровня не достиг, кстати.
Ну, я заполучил эту силу, что-то I've thought изменилось. about what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Да-да-да. Типа, если бы я что-нибудь другое ответил, финал был бы другой или нет, я не понимаю. Типа, если бы я решил хранить, запечатать эту силу и хранить. Этот, как называется там? Картинка, видео, вот это. Забыл. Слово забыл. Что ж такое-то? Конечное вот это, в общем, видео, которое нам показали, где он этой силой управлял. В шар ее превратил и управлял. Там бы заместо этого что-то другое было? Не знаю. Так. Ну-ка, здесь я уже... Открыл, да, сундук? Ага. Да. Что? Что? Ага. Я думал, я завершил главное задание. Фиг с ним. Угу. Да, мне еще побочные задания осталось выполнить. 4 штуки. Что ж, давайте тогда их выполнять. Чё? Все, нет, все. Что-то я прям разбежался. Все. Да, время-то все подошло к концу. Стрим идет 3 часа. А я еще минут 5 перерыв делал. Так что 5 минут как раз таки осталось на видео. Да, хотя кому они эти 5 минут сдались, да? Давайте сейчас тогда... Смотрим, что нам дали. Ух ты! Смотрите, какой крутой медальон. Прикольно. Типа... Ну-ка, давай-ка я сейчас все поменяю на... на что? Где оно тут? Так, ну-ка. Коллекция. Или что там, испытания. Так, что у нас? Перчатки. Такой плащ. Ага. Сейчас вот это все одену. Посмотрю, как это выглядит. Вот они, да, легендарные перчатки. Да, легендарная маска. Легендарная броня уже надета. Ну, получается, что? Камень, просто, к сожалению. Не легендарный, странно. И легендарный, вот он, плащ. А вот... Этого здесь быть не должно. Как-то вот так я должен выглядеть после окончания всех заданий снова. Странно выглядит, конечно. Ну, давайте так походим, да? Почему бы нет? Ну, как это так я должен выглядеть? Что ж. Кстати говоря. Я где-то что-то типа видел. Во. Видели, что-то там проплыло? Что если, короче, вот так вот постучать по окну, что ли, или что-то такое. Ну-ка, может, здесь где-нибудь?
А, ну, кстати, да, эти рыбы уплывают. Ага. Короче, типа, русалки, что ли, должны появиться. Или это работает только тогда, когда о них говоришь, потому что там вроде... Да, уплыли, смотри. То, в общем, здесь я когда первый раз был... О, кстати, прикольная фигура. Там говорилось, что здесь вроде как водятся какие-то русалки, что ли, или что-то подобное. Вот. И типа, если постучать по стеклу вот этим заклинанием, вроде как где-то должны приплыть или что-то подобное. Ну это, наверное, что-то я постучал, ничего не произошло, не знаю. В общем, точно, может, нет, фиг знает. Вот, видите здесь русалки. Вот. А на этом тогда я буду прощаться. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь обязательно, комментируйте, ставьте лайки, переходите на Трова на стримы. Всем пока.